Аня просто представит. Да, я представлю. Да. Журналисты не готовы. Okay, no problem. Do we have a photographer? Раз, два, рад. Раз, два, три. 1, 2, 3, 4, 5. На, подержи. А можна, да, Ось тут змінити, відкрити так, щоб виглядало як фото, а не як відкрите зображення. То, що повністю. А я не знаю, как это делать, честно говоря. Там в правому кутку, бачите? Доброго дня. Розпочнемо прес-конференцію на тему «Корупційний скандал в Умані. Чи допоможе візит Нетаньягу урезонити хабарників?». Участь у нашій прес-конференції бере голова і засновник Ортодоксальної Єврейської торговельної палати Дуві Гоніка. Good morning. Good morning. Let's start our conference focused on corruption scandal in Umani. Whether visit of Mr. Netanyahu will help to bring to a reason of bribers. Good morning, everyone. Good morning, everyone, and thank you for coming. Доброго ранку всім. Дякую, що ви завітали. We're here today on behalf of the Orthodox Jewish Chamber of Commerce, what's an international Chamber of Commerce representing business interests around the world. Ми сьогодні представляємо Торговельну палату ортодоксальних євреїв. Наша організація є парасольковою організацією, яка об'єднує організації ортодоксальних євреїв по всьому світу. We work together on a daily basis with governments, with institutions, with states, with townships, and with corporations, individual businesses, all the way down to the private person, private investor, and people who are seeking jobs and job creation. Тож ми кожного дня працюємо з урядами різних країн, працюємо з містами, з великими та маленькими, працюємо з різними корпораціями, працюємо з приватними підприємцями та окремими особами для того, щоб допомагати бізнесу працювати, створювати нову роботу, нові робочі місця. As you can see on the screen, when we hosted a press conference in the UN, John Bolton held the press conference for us. He was our only speaker. Our messages are very clear and are on a national and international levels. Як ви можете побачити на екрані, на цьому фото, це прес-конференція, яку ми провели в Сполучених Штатах Америки, де Джон Болтон говорив для нас. Він був одним спікером. І наші повідомлення на таких конференціях завжди дуже прямі та чіткі, як на національному, так і міжнаціональному рівні. As the founder and CEO of the Orthodox Jewish Chamber of Commerce located on Wall Street, I flew to Ukraine. It's my first time in Ukraine because of such an important challenge of corruption going on in Uman that I'm here today to address. Я, як засновник Торговельної палати ортодоксальних євреїв на Уолл-стріт, наразі знаходжусь перший раз в Україні. Знаходжусь в Україні через дуже такий печальний досвід і печальну практику, а саме корупційний скандал в Умані.
Uman has a unique, Uman is a unique city, a township over here in Ukraine, what turned into an international city with people from all nationalities are there on daily basis. Умань – це унікальне маленьке містечко в Україні, яке стало знаковим на міжнародній арені, де люди різних національностей працюють кожного дня. There are many investors helping develop Uman into an advanced city, building hotels. There's currently 50 buildings in the middle of being built over there. And Багато інвесторів допомагають перетворити Умань в таке просунуте місто, в місто, де працюють різні люди, де будуються нові готелі. Наприклад, наразі побудовано 50 будинків. as well as there's a synagogue that we're here today for the rabbi of this future synagogue, who's Rabbi Israel El-Haddad, has the land right under the Reb Nachman's gravesite to build a synagogue to accommodate the 100,000 people who come to Jewish New Year's and Rosh Hashanah. Також заплановано будівництво синагоги, яка зможе вмістити більш ніж 30 тисяч людей. Даний комплекс планується побудувати неподалік від могили раби Нахмана. The corruption in the Uman township, from the mayor's office, the deputy mayor, blackmailing people and stealing land in many different ways and squeezing money and using the township as their own bank account and using it for their own interest has to stop. Але в Умані процвітає корупція. Корупція як на рівні мера, заступника мера, так і повсюди. Земля крадеться, забираються гроші, міняються назви. The Orthodox Jewish Chamber of Commerce, who represents business interests around the world, was contacted by Rabbi Israel El-Haddad, and while I'm here, by many others waiting online to speak to me with the most disturbing corruption stories that couldn't be made up if you tried. They're too innovative. That's how shocked I am by hearing such a city run as people's private pockets and blackmailing people, literally run by a mob. Тож наразі Торговельна палата ортодоксальних євреїв представляє людей по всьому світу, представляє Ізраїль Аль-Хадад, представляє і хоче донести до громадськості ту проблему, яка існує в Умані, проблему шантажа, проблему крадіжки, проблему того, що не даються дозвіли і не можна використовувати легальні заходи. I spoke to some people, showed me they're building quite a few buildings in Uman, and they're willing to walk away and just not deal with it anymore when there's such a good wave of investment and opportunity to be able to help Ukraine and Uman be able to be established and be able and help its economy strive and grow forward. And really, it's to see that such an opportunity is be wasted and chase people away because of corruption is something what's not interest into the Ukraine president, to the Ukraine city, to the government, to the township, and of course to the people, and it's not fair to anyone. Тож я говорив з деякими людьми в Умані, які хочуть вже просто піти з Умані і нічого там не робити через цю корупцію, через шантаж. Насправді була і може бути дуже добра хвиля інвесторів, інвестицій, які можуть допомогти Україні процвітати, які можуть допомогти Умані процвітати та розбудовуватися. Це допоможе Україні, це допоможе людям та тим, хто живе в Умані. І це стосується кожного, і це в інтересі
інтересах кожного, але це може не статися, ресурси можуть змарнуватися і інвестиції можуть не прийти саме через корупцію. I'm going to share with you one specific story where over here for the synagogue, Rabbi Yisrael al-Haddad, with the land that he bought from the township, he leased it for 49 years, and show you a small part of the story, how corrupt they are and how they blackmailed, and they see an opportunity to milk someone when and literally they'll try to steal your land away because of that. Я хотів би поділитися з вами сьогодні окремою детальною історією. Сьогодні разом з Ізраїлем Аль-Хадатом я хотів би розказати вам про те, як було взято в оренду землю на 49 років. Але далі використання цієї землі неможливо. Як все змінюється, змінюються дані, змінюються фізичні назви і вимагаються гроші, проходить процес шантажу та намагання взяти хабар. Rabbi Yisrael al-Haddad leased the land right under Rabbi Nachman's grave to build a synagogue. He subleased it. It's from the township, and it says on it that the land is to build a synagogue. Тож Ізраїль Аль-Хадад орендував землю поблизу могили раби Нахмана саме для того, щоб звести синагогу. В договорі оренди вказане таке цільове призначення. Земля була орендована в міськради Умані. When he submitted the plans 3 years ago, 2017, the township, the mayor, the deputy mayor, and the township people working for them saw an opportunity how important the synagogue is and listened to what they did to him. Тож, у 2017 році, 3 роки по тому, він подав документи щодо детального плану розбудови саме цієї ділянки. І коли заступник мера міста Умань та його працівники побачили, яким важливим місцем ця синагога повинна стати, подивіться, що вони зробили. They used that opportunity to blackmail him, and when the plans were in, they told him that if you don't, that we want you to pay me in our private pockets $350,000 US, and if you don't give me this money privately, I'm going to change the zoning into a park, and you won't be able to build your synagogue. Тож, що вони зробили? Вони сказали в особистому повідомленні, що якщо ви хочете, щоб там можна було побудувати синагогу, і ми надали вам дозвіл, вам потрібно в особистому порядку передати мені $350,000. Інакше синагогу побудувати там буде неможливо і дозвіл не буде видано. After he refused to pay the money and to be blackmailed, they did change the zoning into the park, although he had the land leased from the township stating that it's for a synagogue. Після того, як він відмовився давати хабаря, вони змінили призначення цієї ділянки на громадський парк. Хоча в договорі оренди, який був заключений ще до того моменту, було написано, що місце призначення цієї ділянки – це саме будування синагоги. Immediately after that, they filed criminal charges on Rabbi Yisrael al-Haddad for digging, or not even digging because he didn't do much there, nothing, for touching the ground in a park, and he's a criminal. Негайно після цього вони відкрили кримінальне впровадження проти Ізраїля Аль-Хадада щодо того, що він незаконно почав будувати у парку, в якому не можна будувати через громадське призначення. After they filed other charges on him, they told him that they gave him a bill, $100,000 if he from the township. They would want him to buy them a street sweeper, a truck to clean the streets. And if he pays it, then they won't foreclose on the property for the fine they gave him. Тож, після всього цього вони сказали, що якщо він купить прибиральну машину для вулиць, яка коштує сотні тисяч, то тоді вони дадуть йому дозвіл. Якщо ні, то дозволу і подальшого будування не буде.
Now, honestly, I don't know if this is news in Ukraine. That's what I'm learning. Чесно скажу, я не знаю, як це, чи це загальна практика в Україні, як це працює, я тільки вчуся. But I'm here today to say that we care. The international network of the Orthodox Jewish Chamber of Commerce cares. This Uman represents people from all over the world, landowners, builders, investors, developers, and of course the people coming to use the synagogue. And we are not going to stand by silently and watch and let this happen in Uman. Але сьогодні я тут для того, щоб сказати, як представник міжнародної мережі торговельних палат ортодоксальних євреїв, як представник різних інвесторів, будівельників, компаній, які займаються будівництвом та архітектурою, загальних людей, які ходять до синагог, сказати, що ми слідкуємо за цим питанням, що ми будемо піклуватися та вирішувати, що це неможливо так робити справу. I'm here today to call on the President Zelensky, and thank him for saying that he wants to help Uman be a mini Jerusalem over here and stop corruption in the country. But please come to Uman. I'm aware that he goes around to small townships to try to clean up the corruption. Please come to Uman ASAP. Denounce the mayor and the deputy mayor and the corruption. Create a committee from your office that's going to deal with Uman, that anyone who has any issues could go directly to you and override any mayors and deputy mayors and their teams for the future to be able to show this law and order in here, and of course reinstate this land that was stolen from the synagogue and what they want to foreclose on now and take it away because he didn't do any of the bribes. What's done illegally, we want to take it away illegally. That's why I jumped on a plane and came here today. Але я хотів би також сьогодні звернутися до президента Зеленського і, по-перше, подякувати йому за те, що він раніше говорив про те, що він хоче побудувати з Умані маленький Єрусалим, що він хоче зупинити корупцію в Україні. Але також я хотів би звернутися до нього, щоб він приїхав до Умані, як він їздить по іншим містам, щоб він подивився, що там коїться, щоб він розібрався, поговорив і розібрався з мером, заступником мера, з їх працівниками, створив за необхідності комітет або комісію, яка буде слідкувати за питаннями, вирішувати та подивитися на весь порядок дій, як було видано договір оренди та підписано, які подальші дії, як було змінено призначення ділянки та таке інше. Тому що наразі місце для будування синагоги вкрадено. Всі можливості для будування закриті. Саме через те, що він не погодився надати хабара, і саме тому ми не можемо далі працювати. Тож саме тому я взяв квиток на літак і приїхав сюди для того, щоб сказати це чітке повідомлення. As they say, Rome wasn't built in one day. You have to start somewhere. Uman is the great opportunity for a new president over here in Ukraine to start with and make order and help it develop out of a third world country into a leading tourist land, tourism as a Disneyland that's going to create money and profitability for the country and draw investors, many wealthy investors, to see the country and invest in Oman and be secure to invest in Ukraine and all over and help this country be developed. Тож, як є така фраза, що Рим не було збудовано за один день. І це правда. Але Умань може стати дійсно місцем, де буде процвітати Україна, місцем, до якого будуть приходити інвестори, до якого будуть перетікати різні гроші. І тоді це буде допомагати процвітанню Умані і Україні. І де Умань може стати тим місцем, де інвестори будуть почувати себе в безпеці. I'm going to finish with this. Our International Committee of the Orthodox Jewish Chamber of Commerce is asking President Zelensky to stop the corruption in Uman.
Я хотів би закінчити фразою, що Міжнародний комітет Ортодоксальної торгової палати ортодоксальних євреїв просить пана президента Зеленського зупинити корупційний скандал в Умані. And use this as a you should be able to use Uman in the future as a reference to be able to show how other cities could be developed and be able to strengthen their economies as well. І для того, щоб можна було використовувати цей приклад з містом Умань для майбутнього, щоб показати, як міста можуть розбудовуватися, як вони можуть розвиватися. And of course they should stop this whole blackmailing on this Rabbi Israel al-Haddad, that we should be able to have that synagogue starting to be built ASAP to accommodate the 100,000 people coming on Rosh Hashanah's. Тож, а вже ж треба зупинити це шахрайство, цю процедуру взяття та надання різних хабарів, які вимагаються від Ізраїля Ель-Хадада, для того, щоб ми могли розпочати нарешті будівництво синагоги, яка вмістить тисячі людей, для того, щоб вони могли приїхати та святкувати Рош Хашану. Thank you. Now I'm ready to take questions. Дуже дякую, і я готова відповісти на питання. Шановні колеги, якщо є питання, представляйтеся, будь Dear ласка. colleagues, if you have any questions, please represent yourselves initially. Доброго дня, Ольга. Скажіть, будь ласка, чи звертались ви до громадських організацій в Україні за допомогою? So, Olga, and my question is the following. Did you ask for any support of civil organizations in Ukraine? I myself got involved after all these things were worked on and many briberies went on. I'm not going through details of what happened, but there were many avenues tried. And if we don't come from the top on an international level, from out of Ukraine, to just address the president and say, please stop this corruption, and especially after you said you want to help Uman be established as a mini Jerusalem and you want to stop corruption in your country, this is your opportunity to shine. Тож насправді я залучився до всього цього процесу після того, як багато було чого зроблено, як намагалося зробити та вирішити це питання. І ми, як міжнародні представники, звертаємося саме до високого рівня керівництва. Звертаємося до президента Зеленського зупинити процес шахрайства, процес хабарів, особливо, якщо було сказано, що хочуть побудувати в Умані маленький Єрусалим. Елена, издание «Ленты». Скажите, пожалуйста, если данный скандал будет урегулирован, в какой срок будет построен этот мемориальный комплекс и синагога? So, Elena, Lenta UA Media. The question is the following. If this scandal is solved, in what term you are going to build synagogue here? I'm sorry? In what term, in how many months or years are you going to build this synagogue here? כמה זמן ייקח לבנות בית כנסת? 3 years estimate. Приблизно 3 роки. Наші підрахунки такі. Ще питання? Чи зверталися, чи будете ви звертатися до правоохоронних органів з приводу цього ситуації? Are you going to submit a case to law enforcement bodies, or you plan, or you have already submitted, in order to open a case to law enforcement bodies? Explain to him in Russian. Обращались ли вы в правоохранительные органы по поводу этой процедуры, этой проблемы? Have you requested support from law enforcement bodies in order to open a case because of this problem? По-русски. Правоохранительные органы в Украине, обращались ли вы к ним с этой проблемой, полиция? Проблема je što tam Uman все работа на места. Наргород, милиция, прокурор, все работа там на места. И когда есть какой план, этот человек мешает, все будет мешать на место. Это что надо это проблема решить, что не будет большой какой ситуации. So the problem is that everything could be solved only there, within the Uman city. And if
any person is opposite to giving permits or to doing something, then everybody will be opposite and will do all actions in order to prevent, to construct, build, or give permit or anything like this. And if this problem is solved there, within the city could be solved. Explain to them in Russian also. Thank you, translate. Тож, якщо проблема полягає в тому, що проблема існує там, в межах міста. І якщо є людина, яка проти цього, яка проти видачі дозволу, будування, чогось іншого, то будуть проти всі. І проблему можна вирішити на місці. Це була відповідь. Ще запитання? Йосиф Блудов, Шварц ТВ. Какова площадь арендованной земли? So Yosef Brodov, Schwarz TV, and the question is, what is the number of square meters of the leased soil or land? מה הגודל של לא של בית הכנסת? כן, של השטח. את 100 סוטוק. 100 sotок. 100 соток. Соток. Квадратных Гектар. квадратных метров. То есть 1 гектар, да? Один гектар. Да. Ага, ну и такой не очень серьезный вопрос. Собирались ли они организовывать в Умане шахматный турнир? Have you planned to arrange or to just to arrange in Umani chess tournament or chess competition? It's not a very serious question. Шахматы. шахмат. Там סידרת. Планировали вы אם סידרתי מה? What? Chess again, ask me. have you planned to arrange in Umani or to have in Umani chess competition? This is a synagogue. This is spiritual. This is not for theater. Це більше Так. про духовні питання, це саме синагога. То есть не Нью-Йорк, да? Умань. Умань. Ну, це такі трошки жарти. That's more about funny questions, not serious ones. By the time it came to us, it's a broken telephone. So we took it seriously. Але як коли це так, це не серйозне питання, але коли воно було доведено до нас, то трішки змінився зміст. It's like bad internet. Працює як поганий інтернет. Дуже дякую, якщо є питання. Якщо немає питань, тоді подякуємо учасникам прес-конференції. If there are no other questions, so we thank you and all participants of the conference. Будемо сподіватися, що Okay, thank you all for coming, and we look forward to being able to work together on this and stop the corruption. Everyone who's here today has a part of changing Ukraine and for the better. Дуже дякую за те, що прийшли. Ми дуже сподіваємося, що ми зможемо з вами працювати і надалі, тому що насправді всі ті, хто наразі намагаються змінити Україну, вони намагаються змінити Україну на краще. Okay, and you feel free if you want to take my email contact. If anyone wants to contact me, they can get it from Alex or from anyone here, or they can approach me, and I'm happy to share my contact. Thank you all. І якщо ви хочете, я можу надати вам свої контакти, свій імейл. Якщо вам потрібно буде зв'язатися зі мною, ви можете попросити цей імейл в мене або в колег. Я буду радий відповісти на ваші питання. дуже дякуємо. Thank you. Спасибо. לא לקחנו להם